we are going to, so we are going to start right now. Okay, right, we have the YouTube streaming right now. And okay, there's Tatiana already with us. And yes, I'm waiting for the participants right now. Тоді я покидаю вас. Добре, гарного вам. Дякую. Щоб там не було, гарного вам. Дякую, Кать. Так, пряма трансляція у нас ніби включена. So we are... І запис включений. Yeah. So we are recording the meeting and we are live streaming it. Right. Okay. So, here are we again. But there's just Tatiana yet with us, as it seems. Yeah. Тетяна з нами. And yes, we have the Facebook streaming and we have the YouTube streaming, as I saw. На жаль, англійську мову не розумію. Доброго дня. Доброго дня. Тут для цього тут я. Щоб було зрозуміло. Ми зараз цей сесія, вона знаходиться в записі, і трансляцію зараз включили на YouTube і на Facebook. Наперед перепрошую, дуже поганий інтернет, так що якщо пропаду, то не по своїй волі, добре? Добре. Буду в записі дивитися. Tatiana says that just in case she disappears, she just wants us to know that it's the internet connection. It's not by her desire. Yes. And I wasn't able to explain this in Ukrainian because my Ukrainian is very short. Yeah, but I remember you were saying quite a few words in Yes, Ukrainian. a few words I could do. Каже, що українською не може все пояснити, того що він тільки пару слів буквально знає. Okay, so we're two. Нічого, головне бажання спілкуватися. Yes, it's no big deal. The main thing here is the desire to communicate. Ділитися знаннями. So, yeah. And to share the knowledge. So yeah, not the language, but the desire. Yes, of course. Yes, you're right. Так, ви праві. Okay, so our Facebook streaming is right on the line and as well the YouTube streaming. Ми зараз транслюємо це на YouTube і на Facebook. So I think we're going to start right now. Тому ми можемо почати. And let's see how many people will join us within the next minutes in Zoom as well. І будемо просто слідкувати, скільки людей буде по ходу приєднуватись до нас в Zoom. So to anyone who already participated with our group. Тобто для тих, хто вже приймав участь в групі. I'd like to welcome you back here to this Thursday group. Хочу привітати вас тут з поверненням в групу. And for all the ones who participate here first time. І для всіх тих, хто приєднався вперше. I think it's needed to have a little introduction about this stuff we're going to do here. Думаю, треба зробити маленький вступ про те, що ж ми збираємося тут робити. So I will keep it short for the ones who already participated a couple of times because they already know all about that. Тому я коротенько розповім, щоб ті, хто вже приєднався до нас не вперше, щоб для них це не було повторюючоюся інформацією. And yes, for you, the ones who already know all about that, I have an idea. І для вас, тих, хто вже все про це знає, в мене є ідея. Because you could start tapping right now. Тому що ви можете почати простукувати зараз. So why not? To don't get bored. Тому чому не почати, щоб ви не засумували? Okay, this what I want to show you now is a little technique what will help you to get out of strong emotional issues. Хочу вам показати маленьку техніку, яка допоможе вам вийти з серйозних, сильних емоційних переживань.
It is a technique based on acupuncture. І ця техніка, вона основана на акупунктурі. But we don't use needles Але ми не використовуємо голки. because you might have heard that there are more ways to stimulate acupuncture points. Ви, напевно, вже знаєте, що є більше, ніж один спосіб стимулювати точки акупунктурні. Like heat or massage or tapping on that. Наприклад, теплом, чи масажем, чи простукуючи ці точки. Mhm. And so we have several ways to stimulate acupuncture points. Тобто в нас є декілька способів стимулювати ці точки. And the way we used to use here is prostokування. І той спосіб, який ми використовуємо тут, це простукування. And this technique was found by an American psychotherapist in the start of the 80s. Цей спосіб був заснований чи знайдений американським психотерапевтом на початку 80-х. And he found out that it is possible to use acupuncture points to calm down emotions. І він знайшов, що можна, використовуючи акупунктурні точки, можна пом'якшувати емоційні переживання. So to calm down bad emotions you're bothering from. Тобто, щоб заспокоїти негативні емоції, ті, які вас турбують. And he started to use the tapping. І він почав використовувати простукування. So he was one of the first, he wasn't the first, but one of the first who used tapping to stimulate acupuncture points. І він був один з перших, не перший, а один з перших, хто почав використовувати простукування як вплив на акупунктурні точки. And within this long time, since the start of the 80s, lots of scientists started to research this technique. How does it work? Does it work? And how could it be that such kind of tapping could bring down emotions? І з початку 80-х багато науковців почало досліджувати, як же ж і чи впливають це простукування, як воно впливає на те, що емоції приглушаються, стають менш сильними. And up to now, we have more than 100 scientific studies that prove that these techniques really work. І наразі є більше 100 наукових досліджень, доведених, які кажуть, що дійсно це працює. Techniques, plural. Yes, we have more than 30 techniques already based on this kind of acupuncture. Так, техніки, тобто множина, це більше ніж одна техніка існує, яка допомагає впливати і використовуючи використовуючи ці точки. And one of the most well-known techniques is called EFT, and that means emotional freedom techniques. І одна з цих технік називається EFT – емоційна свобода техніка, тобто EST українською. And one other technique I used to use in our group here is called TTT, and this means trauma tapping technique. І одна з технік, які я використовую в нашій групі, називається TTT, або ж простуковування травми техніка. Because it is meant to help with trauma. Тому що її призначення – це допомогти з травмою. And it's not only trauma, but hard emotions, strong emotions you're bothering from. And right now, I would like to show you how it goes. І це не тільки травма, а взагалі сильні емоції, які вам дошкуляють. І хочу зараз показати, як вона буде працювати.
Because even of so many scientific studies, there's only just one way to find out if this will work for you as well. Тому що, незважаючи на всі дослідження, які були проведені, є тільки один шлях дізнатися, чи вона спрацює для вас. Just to try it out. And that goes like that. Тільки спробувати. І це ось так відбувається. Right. And the first step of all is just think of whatever bothers you. Перший крок – це просто подумати про те, що вам дошкуляє, про це погане почуття. But not that much, just less, just a little bit. Але не дуже сильно, трошечки. Like that. Ось так. І не як червоненький, а як зелененький. Sometimes it is not that easy to think just less of what bothers you because the emotions are too hard. Іноді корисніше думати не дуже сильно інтенсивно про те, що вам дошкуляє, тому що тоді емоції занадто важкі, сильні. In such cases, you can count backwards from 40 in triple steps while you do the tapping. В такому випадку, якщо це дуже інтенсивні емоції, потрібно рахувати до 40 через 3. And I will show you after the first tapping round. So while you think of, and not that much, just less, you start the tapping. Я вам покажу після першого простукування. І поки ви починаєте думати не дуже сильно, а трошки, ви починаєте з легеньким простукуванням. So the first point we're going to tap, and right now, let's do it together. The first point that we're going to tap is the point at the top of your hand. І перша точка, яку простуковуємо, вона знаходиться зверху вашої ладоні. Можете подивитися на картинці, або так, як Ганс простукає на картинці все. And the next point we're going to tap is the point at the start of your eyebrow. Наступна точка, вона там, де починаються ваші брови. And point number 3 is the point at the outside edge of your eye. Третя точка – це зовнішній куточок вашого ока. Point number 4 is the point below your eye. Четверта точка – це під вашим оком. Point number 5 is the point below your nose. П'ята точка – під вашим носом. And point number 6 is the point above your chin. І шоста точка – на вашому підборідді, трошечки зверху вашого підборіддя. And point number 7 is the point below your collarbone. Сьома точка – під вашою ключицею. And point number 8 is the point below your arm. Восьма точка – під вашою рукою. And further it goes with the point at your small finger. І дев'ята точка біля вашого мізинчика. So it is at the edge of the nail. Inside of the nail. Всередині вашого нігтя, під нігтем. And point number 10 is the point, so the same point at your ring finger. Десята точка, там само тільки на вашому безім'яному пальці. Тобто трошки під нігтем. Point number 11 is the same point at your long finger. 11 точка, там само тільки на середньому пальці. And point number 12 is the same point at your forefinger. І 12 точка, так само на вказівному пальці. And the next point, number 13, is the point at your thumb. І 13, ваш великий палець, так само, там, де ніготь. Like that. And after all that, we tap again the points below your collarbone.
І потім знову точки під вашими ключицями. And then take 2 deep breaths. Тепер зробіть 2 глибоких вдохи. And if you tapped 1 round, І якщо ви зробили простукування одне коло простукування, you always tap a second round. ви завжди робите друге коло. So start again while thinking of whatever bothers you. Тобто починайте простукування, поки ви і думаєте в той самий час про те, що вас хвилює. But not that much, just less, just a little bit. Але не дуже сильно, тільки трошечки. Or what you could do if emotions are too strong, Або якщо емоції занадто сильні, що ви можете зробити? is to count backwards from 40 in triple steps. Це порахувати від 40 через 3. And that would look like that. 40, Це буде виглядати так. 40, that's 7, 37, 34, 34, 31, 31 and so on, and so on, and so on. і так далі, так далі. Тобто мінус 3 на кожному кроці, від 40 і до 0. So think of just less or do the counting backwards from 40 in triple steps. Тобто або думаєте менше про цю картинку, або ж, якщо вона занадто інтенсивна, поки простукуєте, також рахуйте від 40 в мінус 3 до 0. While we start the tapping right now again. На ребрі долоні. Тепер почнемо простукування знову. На лівій долоні, The top of your hand. And початок брови, the start of your eyebrow. тепер на початку брови, Зовнішній кут ока, the outside edge of your eye. на зовнішньому куточку ока, Під оком, below your eye. під оком, Під носом, below your nose. під носом, Над підборіддям, above your chin. над підборіддям, Під ключицею, below your collarbone. під ключицею, Під рукою, below your arm. під рукою, Мізинець, small finger. мізинець, Безіменний палець, ring Безім- finger. безіменний палець, Середній палець, long finger. середній палець, Вказівний палець, index finger. вказівний, Великий палець, thumb. і великий палець. І під ключицею. І під ключицями. So, двічі глибоко вдихнути та видихнути. Тепер робимо 2 глибоких вдохи та видихи. Вдих. Затримка, видих. Вдих, затримка, видих. Okay. So, how are you now? What has changed? Так, як ви себе почуваєте зараз? Що змінилося? Better? Краще? Worse? Гірше? Or the same? Або ж так само? Мирослава, що ви? Oh, I saw the Thumbs up. Вітаю, вітаю. Yeah, well done. Okay. So, are there any questions after the first round? Чи є якісь питання після першого раунду, після першого кола?
Мені, наприклад, настільки добре, що зразу захотілося спати. Тобто це зразу мене настільки розслабляє. I feel so good. Просто. Угу. I feel so good right away. So relaxed that I want to go to sleep. Yes, I often hear this because if the emotions start to calm down, people getting tired often. Так, я часто це чую, тому що дуже часто, коли емоції стихають, люди почуваються втомленими. So that's a good sign and not a bad. Тому це добрий знак і на добраніч. Okay, questions. Так, питання? So sometimes I get asked if you tap the point at the right-hand side or at the left-hand side. Іноді мені задають питання, чи простукувати потрібно з правого боку, чи з лівого. Well, it doesn't matter. You can tap the point at the right-hand side or at the left-hand side as you love it more. Насправді немає різниці. Можете простукувати з внутрішнього куточка правої сторони чи з лівого, як вам зручніше. You can use the right hand or the left hand. Можете використовувати праву руку для простукування чи ліву. Or you could use both hands, tapping both points at the same time. Або ж ви можете використовувати дві руки, простукувати дві сторони одночасно. Or you use one hand to tap both points at the same time, like this. Або ж можете використовувати одну руку і простукувати дві точки одночасно, ось так. Okay. Right. Now, I think it's a good idea to start the next two tapping rounds. Тепер, я думаю, буде хорошою ідеєю почати наступне коло простукування. Okay. So, first of all, think of whatever bothers you, but not that much, just less, just a little bit. Тобто спочатку подумайте про те, що вас хвилює, але не дуже сильно, трошечки. Or do the counting backwards from 40 in triple steps. Або ж, якщо спогади дуже інтенсивні, рахуйте від 40 до 0 з кроком в мінус 3. І на ребрі долоні. Тепер Your hand. на ребро долоні. Початок брови, the start of your eyebrow. Початок брови, Зовнішній кут ока, the outside rim of your eye. зовнішній куточок ока, Під оком, below your eye. під оком, Під носом, below your nose. під носом, Над підборіддям, above your chin. над підборіддям, Під ключицею, below your collarbone. під ключицею, Під рукою, below your arm. під рукою, Мізинець, small finger. мізинець, Безіменний палець, ring finger. безіменний палець, Середній палець, long finger. середній палець, Вказівний палець, index finger or forefinger. вказівний палець, Великий палець, thumb. великий палець, І під ключицею, below. і під ключицями. Двічі глибоко вдихнути та видихнути. Двічі зробіть глибокий вдих та видих. Oh yes, take 2 deep breaths. I shall say it in English as well, because sometimes we have international
participants here as well. Каже, що Окей. треба англійською теж говорити, бо іноді є англомовні глядачі. And if you tapped one round, hey, you always tap a second round. І якщо ви просто зробили простукування одне коло, то ви завжди робите простукування, друге коло простукування. So just think of whatever bothers you. Тому подумайте про те, що вас хвилює, Even if it has changed. навіть якщо це змінилося. Maybe the emotions change, or pictures show up, or memories show up. Можливо, емоції змінилися, чи якісь нові виникли, чи картинка змінилася. And whatever there is there for you right now, just do the tapping on that. Just focus on that, but not that much. Just leave І it. щоб не з'явилося зараз, зробіть простукування з цим, з цією емоцією, з цією картинкою. Or even do the counting backwards from 40 in triple steps if the emotions are too hard. Ви можете паралельно робити, рахувати від 40 в крок мінус 3 до 0, якщо занадто інтенсивні емоції. І ребро долоні. Ребро долоні. Початок брової. Початок брови. Зовнішній кут ока. Outside rim of your eye. Зовнішній куточок ока. Під оком, below your eye. Під оком. Під носом, below your nose. Під носом. Над підборіддям, above your chin. Над підборіддям. Під ключицею, below your collarbone. Під ключицею. Під рукою, below your arm. Під рукою. Мізинець, small finger. Мізинчик. Безіменний палець. ring Безіменний палець. Середній палець, long finger. Середній палець. Вказівний палець, index finger. Вказівний палець. Великий палець, thumb. Великий палець. І під ключицею, below your collarbones. Під ключицями. Двічі глибоко вдихнути та видихнути. Take 2 deep breaths. Двічі глибоко вдихніть та видихніть. Okay. Як ти зараз? How are you now? Так, як ви зараз? Краще? Better? Гірше? Worse? Або так само? The same? Краще, гірше чи так само? So what has changed? Що змінилося? Все добре, просто відчуваю, що потрібна кава. It's all good, but I feel like I need coffee. Kava. Так. Okay, what a good idea. Так, гарна ідея. Okay, any questions? Так, і, можливо, якісь питання є? Як часто можна настукати, тобто розтокувати? Наприклад, якщо це так в день чи там в тиждень? How often can we use tapping? Is it like once per day or per week or?
Well, you can use it once per day, or maybe twice or thrice. Можете один раз в день, чи два, чи три. As often as you like. Так часто, наскільки вам хочеться. And of course, you can use the tapping for 20 minutes or 15 minutes, 10 minutes or half an hour. Ви можете використовувати простукування 20 хвилин, чи 15, чи 10, або півгодини. So you tap as long as you need to feel better. Тобто простукуйте настільки довго, поки вам не стане краще. But don't become a tapping junkie, please. Але, будь ласка, не підсядьте на простукування. Не ставайте від нього залежні. Я, як було тільки на початку війни, то я більш заходила частіше і більш стукала. А вже зараз я більш-менш стала спокійна, так що вже так стукаю дуже рідко. At the beginning of the war, I used tapping quite often, and now the emotions are calming down, so I'm using it less often. Yes, well done. Так, ви молодець. And the most wonderful thing is you can do it for yourself and you can do it for others as well. Класна штука в простукуванні те, що ви можете робити це не тільки для себе, а ще й для когось. Okay. So now I think it's a good idea to do the next 2 tapping rounds. Добре, тобто я зараз думаю, буде непоганою ідеєю продовжити простукування ще одне коло. And now I would recommend to switch the Zoom view to speaker's view so that I can show you the points in my body. Я б рекомендував зараз переключити ваш Zoom, картинку Zoom на вид там, де говорить спікер, тобто, щоб ви бачили точки, які показує Ханс на собі. Okay, so, well, think of whatever bothers you. Подумайте про те, що вас хвилює. But not that much, just less, just a little bit. Але не дуже сильно, трошечки. Or even do the counting backwards in triple steps from 40. Або, можливо, спробуйте ще й рахувати від 40 з кроками мінус 3. And then start again to tap with me together. І тепер починайте простукування разом зі мною. На лівій долоні. На лівій долоні. Початок брови. На початку брови. Start of the eyebrow. Зовнішній кут ока. The outside rim of your eye. На зовнішньому куточку ока. Під оком. Below your eye. Під оком. Під носом. Below your nose. Під носом. Над підборіддям. Above your chin. На підборідді. Під ключицею. Below your collarbone. Під ключицею. Під рукою. Below your arm. Під рукою. Мізинець. Small finger. Мізинець. Безіменний палець. Ring finger. Безіменний палець. Середній палець. Long finger. Середній палець. Вказівний палець. Index finger. Вказівний палець. Великий палець. Thumb. Великий палець. І під ключицею. І під ключицями. Below your collarbones. Двічі глибоко вдихнути та видихнути. Вдих. Стрімка і видих. Зробіть 2 глибокі вдохи та видохи. Вдих, затримка, видих. Вдих, затримка,
видих. Okay, and when you tap one round, І коли ви простукали одне коло, один раунд, I guess you already know, we always tap Я a second думаю, round. я думаю, ви вже знаєте, що буде другий раунд. So Друге think коло. think of whatever bothers you, but not that much, just less, just a little bit. Подумайте про те, що вас хвилює, але не дуже сильно про це думайте трошечки. Or even do the counting backwards from 3. Або, можливо, зробіть, порахуйте від 40 з кроком мінус 3. І на долоні tap at the top of your head. Починаємо з ребра долоні. Початок брові, the start of your eyebrow. Початок брови чи брів. Зовнішній кут ока, the outside rim. Зовнішній куточок ока. Під оком, below your eye. Під оком чи під очима. Під носом, below your nose. Під носом. Над підборіддям, above your chin. Над підборіддям. Під ключицею, below your collarbones. І під ключицями. Під рукою, below your arm. Or like that. Під рукою чи під руками. Мізинець, small finger. Мізинчик. Безіменний палець, ring finger. Безіменний палець. Середній палець, long finger. Середній палець. Вказівний палець, index finger. Вказівний. Великий палець. Великий палець. І під ключицею. Під Below ключицями. your collarbones again. Двічі глибоко вдихнути та видихнути. Take 2 deep breaths. Вдихніть двічі глибоко. Вдих, затримка, видих. Вдих, затримка і видих. Okay. Як Добре. ти зараз? How are you now? Як ви зараз? Як ви Краще. почуваєтесь? Better? Краще. Гірше? Worse? Або так само? Or the same? Краще, гірше чи так само? Okay. Have a Краще. message. Вітаю. Well done. Well done. Okay, and then I would like to show you an additional exercise as we used to do. Хочу показати вам ще одну додаткову вправу, яку ми робимо. There is also a message in the chat that says that thank you for the exercises. It feels better. Well, вітаю. Where is it? Aha, here it goes. Вправа з літерами. Вправа з літерами. Літерами. Oh, can you see it? Here it goes. Yeah. Okay, this is our letters exercise. Так, це вправа з літерами. And it works like that. І це працює так. At the first line, you see the alphabets. В першому рядочку ви бачите And алфавіт. at the third line, fifth line, seventh line, and so on. Тобто в кожній наступному рядочку ви бачите алфавіт. В першому, в третьому, в Up to п'ятому.
7, в 9, тобто до я. And in the lines below, А в рядочках під алфавітними буквами you always see an L, ви завжди бачите L, P, P або O. або ж O. L, O, L, P, L, O, P, L, O, and so on. LOP, LOP і так далі. And that means you speak out loud the letter of the alphabet. Це означає, що ви голосно вимовляєте букву алфавіту, And at the same time, you lift your left arm. і одночасно ви піднімаєте вашу ліву руку. L ліву. And you say Be, and you lift up your right arm. Ви кажете Б і піднімаєте вашу праву руку. Тобто буква П право. And you say Be, and lift up both arms. Ви промовляєте В і піднімаєте обидві руки. So it looks like that. Тобто це виглядає приблизно так. A, B, V, Re, Re, G, D, and so on. Okay? І так Do you далі. understand? Чи So I зрозуміло? So I can read the letters, but it's really difficult to me to do the movements at the same time because I have to focus on to speak out the alphabet, right? Ага, тобто мені важко прочитати літери, тому що я маю сфокусуватися на тому, що я маю їх правильно прочитати і піднімати одночасно руки важкувато. But speak it out loudly with me together. Але проговорюйте літери вголос, гучно зі мною. While you do the movements at the same time. І одночасно робіть рухи, піднімаючи ліву руку, праву чи обидві. Okay, so then let's try it. Добре, давайте спробуємо. Okay, together now. Всі разом зараз. A, А, B, Б, V, В, Re, Г, G, Г, D, Д, E, Е, Ye, Є, J, Ж, E, З, I, Y, Y, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, F, H, C, Ч, Ш, Ща, м'який знак, Ю, Я. Okay, so how did it work for you? Добре, як це для вас? Як це спрацювало чи ні? Well, the results of this exercise is that you can connect your left and right brain. Результат цієї вправи – це те, що ви можете поєднати роботу вашої правої і лівої півкулі. And so you will have better ideas. Better what? Better ideas. You're more creative. Тобто у вас будуть кращі думки, ви будете більш креативними. And it will calm you down. І це вас заспокоїть. And it will help you with complicated things you have to do. І це допоможе вам з надскладними задачами, які у вас є. So sometimes if you have the feeling that you're not in your best state.
Тобто іноді, коли у вас є відчуття, що ви не в найкращому своєму стані, you can use this exercise to get connected again. ви можете використовувати цю вправу, щоб відчути себе знову цілісним. And it works because you speak out loud the alphabet. І це працює, тому що ви вголос гучно вимовляєте алфавіт. This is what your left brain does. Це те, що ваша ліва півкуля робить. While you do the movements at the same time, which the letter below the alphabet letter shows you. І коли ви робите вправи, ті, які показуються в другому рядочку, піднімаючи руки, And this is what your right brain does. це те, що права напівкуля робить. So you activate your left and your right brain at the same time. Тобто ви активуєте ліву і праву напівкулі вашого мозку одночасно. So it becomes like a hemisphere synchronization. Тобто воно Hemisphere is left and right brain, and synchronization is to synchronize left and right brain. Тобто це виходить як синхронізація напівкуль лівої і правої мозку. And if you try to do it, it may be a little bit complicated at first. І спочатку це може бути трохи складно. And this is because you try to do it only with the left brain. І це тому, що ви намагаєтеся це зробити тільки лівою частиною мозку. But your left hemisphere is not able to do this alone. Але ваша ліва напівкуля, вона не може сама справитися з цим завданням. It is when you try to, if you really hardly try to do it right. Якщо ви дуже сильно намагаєтеся зробити це правильно, But if you don't care about, if you just do the movements as good as you can and don't think about, just do it. але коли ви робите це так, як ви робите, як виходить, не сильно напрягаючись, Then you will find it much more easier because both brains are now able to work together now. тому тоді ви зрозумієте, що це легше, тому що тоді дві півкулі працюють. Okay, so let's do it again and don't care about if you're right or wrong. То давайте зробимо це ще раз, і цього разу не зациклюйтесь на цьому, правильно ви чи неправильно робите. Okay, so then we start again. Давайте почнемо знову. A, B, V, R, G, D, E, Y, J, Z, I, Y, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, F, H, C, Ч, Ша, Ща, м'який знак, Ю, Я. Okay. So how it was now? Добре. Які відчуття зараз? Як воно? So, and if you repeat this exercise a couple of times, you will find it more easier. Якщо ви повторите цю вправу декілька разів, ви зрозумієте, що чим легше. Because it connects, it synchronizes the left and the right part of the brain. Ви зрозумієте, що це стає легше, тому що ви синхронізуєте праву та ліву напівкулі мозку. Okay, let's do it the last time, okay? There is a comment Yes, okay. that it's still hard. It is still hard. So don't try to do it exactly right.
Не намагайтеся зробити це точно правильно. Just do it. Просто робіть це. Just do it. Не зациклюйтесь на правильності. And if you fail, you fail. Якщо не виходить, то не виходить. Okay? Добре. Great. So let's do it together again. Давайте Okay. спробуємо ще раз разом. Okay. A, B, V, R, G, D, E, Y, J, Z, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, F, H, C, Ч, Ш, Щ, м'який знак, Ю, Я. Well, I already can do both, to read it in Ukrainian and do movements as well. Я тепер Okay, so можу this is what you читати. don't think of. Добре, я тепер можу читати українською і робити це все. Okay, so you will find all these exercises in our Facebook group, and this is called Projekt Emocійна Свобода. Всі ці вправи ви можете знайти на нашій Фейсбук-сторінці. Називається вона «Проект Емоційна свобода». And if you scroll to the featured posts, І якщо ви прокрутите вниз до фічі, виділені, закріплені пости, you will find the інструкції and so on. ви бачите інструкції і зображення і все інше. And if you click here, Якщо ви натиснете на цей закріплений пост, you will have all the exercises. ви бачите всі ці вправи. And we of course have a lot right now. І, звичайно, зараз їх дуже багато. So then click here to get to the first things. Тобто відкрити тоді усі коментарі, щоб дібратися до перших і побачити ці вправи. And here you'll find the tapping points. Перші коментарі – це ви бачите там точки простукування A short description. і короткі описи цього. A little tapping movie. Film. Маленьке відео про простукування. A little tapping app for your mobile to tap wherever you are. Додаток на телефон, що ви зможете користуватися, де захочете простукування. And here's a book about the trauma tapping technique. Також книжка. And here we have the Two Fingers Trauma Tapping song. І відео з піснею про від двох пальців про простукування при травмі. And here's the breathing exercise I showed you two Thursdays before, I guess. І вправа на дихання, яку я кілька днів назад вам показувала. And many more of that. І дуже багато інших ресурсів. Here is a self-applied energy massage called Do-In. It's a Japanese massage. Японський вид масажу, самомасажу про енергію, називається Do-In. Here are two interviews when you want to learn more about TTT. І два інтерв'ю, якщо ви хочете дізнатися більше про що таке ДДТ. And here we get the вправа з літерами. І ось вправа з літерами, яку сьогодні ми проходили. So I can use this here as well. And lots more of exercises, breathing exercises, and exercises we showed you in the recent groups. І багато інших вправ, і на дихання, і
всі ті, які ми показували вам в нещодавному курсі. So you're welcome to search out here and to use all the exercises we already showed you. Тому, будь ласка, заходьте, вам щиро можете користуватися вправами, які всі, які тут And є. all this on проект Емоційна Свобода. Вони всі на сторінці проєкту «Емоційна свобода». So, щиро дякую. І бувай, до побачення. Thank you a lot. And think of що четверга. Дума, what was it? Що четверга. Every Thursday. Пам'ятайте, що четверга. So see you next Thursday. Побачимося наступного четверга. Пам'ятайте це. Щочетверга. Okay, so бувай, до побачення і обіймаю. Bye-bye. There are lots of thanks. До побачення, дякую вам. Дякую. Ласкаво просимо. На все добре. Бувай.